there's a small part which is what is the difference between translation units and units of interpretation. Because this is book 3, we have to do it in French also. Unité de traduction versus unité de sens et interprétation. We'll first do in English and we'll do it in French later. So first in English, translation and interpretation are not the same. Translation is written and done after reading the whole text. Interpretation is oral and immediate and happens in real time. So what are the units of sens? In interpretation, we use sense units, that is units of thought. These are mental images made from the speaker's words. The interpreter listens, creates mental images, and then tells them says them in another language, all without writing, without time to revise. So if the speaker says German shepherd, the interpreter does not translate every word. He imagines a dog that gives the correct term in other language, chien, berger allemand, in French, or Alsatian dog in English. So if the speaker says cold winter, the interpreter imagines a freezing scene and says the phrase in the target language that fits that image. So what are the main differences? Translation, it is written. Interpretation is oral. Translation can revise, no revision time. Full text is available, only part of the message is heard at a time. Only translation units uses sense units, unité de sens. So intonation versus punctuation. In translation, punctuation helps to show the meaning, the full stop, the comma, and the exclamation mark. In interpretation, the intonation of the voice helps the interpreter to understand the speaker's meaning. So now in French, unité de traduction versus unité de sens en interprétation. La traduction et interprétation sont différentes. La traduction est un travail écrit, fait après avoir lu tout le texte. L'interprétation est un travail oral, fait immédiatement. Que sont les unités de sens? En interprétation, on utilise des unités de sens ou de pensée. Ce sont des images mentales créées à partir des mots entendus. L'interprète écoute, imagine, puis dit ces images dans une autre langue, sans écrire, sans temps pour corriger. Exemple, si quelqu'un dit chercher chien, berger allemand, l'interprète imagine ce chien, puis dit dans l'autre langue, en anglais German shepherd. Si on disait juste chien, l'image serait différente. Autre exemple, hiver rigoureux fait penser à une image de froid extrême. L'interprète utilise cette image pour traduire correctement. Principale différence, c'est écrite, c'est oral. Traduction, c'est peut être corrigé. Pas de correction possible. Tout le texte est visible. Le message arrive petit à petit. Utilise les unités de traduction. Unité de traduction utilise des unités de sens. Intonation versus ponctuation. En traduction, la ponctuation aide à comprendre le sens. En interprétation, c'est l'intonation, la voix qui donne le sens exact.